নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম কুলদীপ শৰ্মা আৰু আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ APSCত সোধা জিঅ'গ্ৰাফীৰ কিছুমান প্ৰশ্নসমূহ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক। So the first question is, which is the largest moon in the solar system? Options A, Ganymede, B, Titan, C, Io, D, Castillo. The correct answer is A, Ganymede. Ganymede, Jupiter's moon hoy, and this is the largest moon in our solar system. Question number 2. Which planet takes more time to complete one rotation on its axis than to complete one revolution around the sun? Option A, Mercury, B, Venus, C, Mars, D, Jupiter. Correct answer is B, Venus. Venus is the second planet from the sun in our solar system. Question number 3. What is the precise time taken by the Earth for one rotation? Options A, 24 hours, B, 24 hours 30 minutes, C, 23 hours 56 minutes 4.09 seconds, or D, 24 hours 5 minutes 5.02 seconds. The correct answer is 23 hours 56 minutes 4.09 seconds. Option C. Option C to have a correct answer. ঠিক আছে, এইটো প্ৰশ্ন 2009ত সুধিছিলে। Question number 4. How are the latitude and longitude lines drawn on a globe? Latitude আৰু longitude line কেনেকৈ draw কৰা হয়? Option A, latitude lines are parallel, longitude lines meet at the equator. B, longitude lines are parallel and latitude lines meet at the equator. C, latitude lines are parallel and longitude lines meet at the poles. Or D, latitude lines are parallel and longitude lines meet at the poles. অপশ্যনবোৰ অলপ কনফিউজিং হয়, কিন্তু কনফিউজ নহ'ব। Correct answer is latitude lines are parallel and longitude lines meet at the poles. Option C. ঠিক আছে, option C. Question number 5. The Indian Standard Time is calculated on the basis of which one of the following? Option A, 23.5 east line of longitude, 80.5 east line of longitude. Option B. Option C, 66.5 east line of longitude. Or option D, 82.5 east line of longitude. Correct answer is D, 82.5 east line of longitude. ঠিক আছে, D, 82.5 east line of longitude. Question number 6. What is the percentage of oxygen in the Earth's crust? Option A, 92, B, 50, C, 61, D, 45. The correct answer is D, 45. 45% আছে। ঠিক আছে। Question number 7. Which of the following processes helps in the formation of Rift Valley? Question 7. Which of the following processes helps in the formation of Rift Valley? A, seismic activity, B, volcanic eruption, C, folding, D, faulting. Correct answer to hold D, faulting. এটা rift কি বস্তু হয়? A rift valley is a linear shaped lowland between several highlands or mountain. ঠিক আছে, linear shaped lowland between several highlands or mountain. Mountainৰ মাজৰ যোনটো linear shaped lowland হয় সেইটো rift বুলি কয়। Rifts are formed as a result of the pulling apart of the lithosphere due to extensional tectonics. Okay.
সো এই কোৱেশ্চনটো আহিছিলে 2016 ত Question number 8. The third most abundant gas in atmosphere is A. Argon, B. Carbon dioxide, C. Helium, and D. Hydrogen. The correct answer is A. Argon. Question number 9. The air temperature rises with height in A. Stratosphere, B. Troposphere, C. Mesosphere, and D. এটো অপশনটো ভুল হ'ল এটো আসলতে আয়নোস্ফিয়াৰ হ'ব লাগিছিলে ইয়াতে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ দুবাৰ আহি গ'ল ডি আয়নোস্ফিয়াৰ দি কাৰেক্ট এনসাৰ ইজ এ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ এতিয়া মই অকমান লেয়াৰ্স অফ এটমস্ফিয়াৰৰ বিষয়ে কৈ দিছো কিনো হয় প্ৰথম আহিব দ্য ট্ৰপোস্ফিয়াৰ The troposphere is the lowest part of the atmosphere. মানে য'ত আমি আছো এতিয়া যোনটো পাৰ্টত আমি আছো হেতুকে troposphere বুলি কয় It contains most of our weather, clouds, rain, snow, etc. In this part of the atmosphere, the temperature gets colder as the distance above the earth increases by about 6.5 degrees Celsius per kilometer. Next আহিব আপোনাৰ stratosphere troposphere উপৰ লেয়াৰটোক stratosphere বুলি কোৱা হয় This extends upwards from the tropopause to about troposphere পৰা এটো আপোনাৰ 50 কিলোমিটাৰ ওপৰত থাকিব stratosphere It contains much of the ozone in the atmosphere ozone layer ইয়াতে থাকে stratosphere থাকে The increase in temperature with height occurs because of absorption of UV radiation from the sun by this ozone. ঠিক আছে Next আহিব আপোনাৰ mesosphere. The region above the stratosphere is called the mesosphere. Third region to কি বুলি কয় mesosphere. Here the temperature again decreases with height reaching a minimum of about -90 degrees Celsius. তাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ ionosphere or thermosphere. Ionosphere or thermosphere বুলিও কোৱা হয়. The thermosphere lies above the mesosphere and in this region is a region in which temperature again increases with height. This temperature increases is caused by the absorption of energetic ultraviolet and X-ray radiation from the sun. The region of the atmosphere above about 80 kilometers is called the ionosphere. 80 কিলোমিটাৰ ওপৰত যোনটো ৰিজন আছে হেতুক ionosphere বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন Which of the following devices is used to record humidity? A. Hygrometer, B. Psychometer, C. Thermohygrograph, or D. All of the above. The correct answer would be D. All of the above. এই গুটেই কেটাই দিয়ে humidity জুখিব পাৰি ঠিক আছে Question number 11 The hot dry dusty local wind of Sahara Desert is known as option A Mistral B Chinook C Harmattan D Sirocco এটো 2016 ত হোৱা কোৱেশ্চন হয় এটো আনসাৰ হ'ব ডি Sirocco ঠিক আছে Question number 12 The seasonal reversal of winds The typical characteristics of the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of option A equatorial climate B Mediterranean climate C monsoon climate D all of the above এটো হ'ব আপোনাৰ অপশন সি মনসুন ক্লাইমেট
ঠিক আছে C monsoon climate Question 13 Which of the following seas is without a coastline Which of the following seas is without a coastline ঠিক আছে সি কেটা হল ব্ল্যাক সি বি মেডিটেৰিয়ান সি সি সাৰ্গাছো সি আৰু ডি সি অফ আজয় ইয়াৰ এনসাৰ হ'ব সি সাৰ্গাছো সি ঠিক আছে is without a coastline questionত অকমান টাইপিং এৰৰ হৈছে within out নহয় without a coastline নোহোৱা সি কোনটো এনসাৰ হ'ব সি সাৰ্গাছো সি ঠিক আছে question 14 which of the following is a warm current a south pacific current b kuroshio current c labrador current d rip current the correct answer is b kuroshio current question number 15 the seasonal reversal of winds is the typical characteristic of a equatorial climate b mediterranean climate c monsoon climate d all of the above এইটো question repeat কৰা গৈছে দুবাৰ একাৰণে দুবাৰ আহিছে এইটো 2017 ত আকৌ repeat কৰিছিল correct answer is c monsoon climate the vast grassland of australia is known as option a prairie b steppe c veld d down correct answer is d down অস্ট্রেলিয়ার গ্রাসল্যান্ডক কি বলি জানা হয় ডাউনস বলি জানা হয় question number 17 which one of the following covers the highest percentage of forest area in the world ঠিক আছে option a temperate coniferous forest b temperate deciduous trees c tropical monsoon forest d tropical rain forest এটা 2017 ত আহা question আৰু ইয়াৰ answer হ'ব a temperate coniferous forest question 18 which of the following commercially important groups of trees belong to the cool temperate groups of trees belongs to the hardwood species a maple mahogany and oak b maple mahogany and ebony c maple poplar and oak d ebony poplar and oak correct answer is c maple poplar and oak ঠিক আছে next question name the country which is known as the land of the morning calm বুলি কোনখন দেশক জনা হয় answer হ'ব আপোনাৰ অপচন কেটা মই কৰিছো a জাপান b কোৰিয়া c ইন্দোনেছিয়া d কানাডা answer would be b korea land of the morning calm question number 20 the largest continent in the world is a europe b north america c asia d africa answer is c asia including the middle east ঠিক আছে সো আজি ভিডিওটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এনেকুৱা ভিডিও আগলৈও আহি থাকিব সো টেক কেয়াৰ বাই বাই